25th of October. 2017-1915 El President Carles Puigdemont en la reuni del Govern en la Generalitat ANTONIO MORENOMUNDOEl President de la Generalitat, Carles Puigdemont, finalmente no comparecer en el Senado para argumentar su rechazo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Pasea QESAOPCIN estaba sobre su mesa, la presidenta del Parlamento, Carme Forçadell, contacta primera hora de la tarde con los grupos parlamentarios para informarles de que no se has. En la misma llamada, Forçadell ha informado a los portavoces de los partidos de que el pleno del Parlamento se celebra el jueves, a partir de las 16:00. El presidente del Senado, Piogarqui Scudero, había ofrecido al presidente comparecer el jueves a las 17:00 horas en comisión y el viernes a las 10 ante el pleno, pero Sant ha declinado las dos opciones. Fuentes soberanistas haben informado de que Puigdemont había decidido acudir a la Semana Alta, aunque finalmente ha descartado hacerlo. El motivo que el gobierno ya tiene decidido aplicar el artículo 155, según ha confirmado presidencia ha confirmado a TV3 y las agencias de noticias extranjeras Reuters y AFP, Puigdemont, a través de su cuenta en Instagram, confirma que no viajar a Madrid no perderemos el tiempo con quienes ya han decidido arrasar con el autogobierno en catalu. El presidente es reunido desde media tarde en el Palau de la Generalitat con sus consejeros. También participan en la reunión Junts pel el PDCAT y ERC. Además estén presentes el ex-presidente Artur Mas, dirigentes de la ANC y representantes du MNIUM. Según ha hecho público el Parlamento, el orden del día del Parlamento ha cambiado, de modo que el pleno empieza mañana a las 16 horas en lugar de a las 10, como estaba previsto inicialmente y se reanuda para la tramitación de las propuestas de resolución el viernes a las 10, haciendo imposible que Puigdemont comparezca en el Senado en las 2 horas que le había propuesto la Semana Alta. En lugar de comparecer Puigdemont personalmente, el gobierno de la Generalitat envió a la comisión del Senado un documento con sus alegaciones en contra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En el Senado se trata la ponencia específica de la Semana Alta, que emitir el correspondiente informe sobre la aplicación del 155, donde ha referencia a las posibles enmiendas. Por la tarde se convoca la comisión para debatir y votar definitivamente el dictamen que al día siguiente tendrá que discutir el pleno del Senado. Si el Senado toma su decisión a una hora prudente, el Consejo de Ministros la ratifica por la tarde y las primeras medidas amparadas por el 155 serán publicadas en el BOE, por tanto, entrarán en vigor. Pero también cabe la posibilidad de que el Consejo de Ministros no se reúna hasta el sábado y, contando con que el domingo es un día inhábil, la publicación en el BOE se retrasará hasta el lunes que viene. El portavoz del gobierno, Hugo Mendes de Vigo, ha asegurado que no le sorprende que el presidente Puigdemont no vaya a acudir al Senado a defender sus alegaciones contra la aplicación del artículo 155 en catalu. No me sorprende que no venga, es claro que no quiere dialogar, ha dicho. Mendes de Vigo no me sorprende que Puigdemont no vaya al Senado, no quiere dialogar vídeo Bernardo Diaz foto Mendes de Vigo, que ha hecho estas declaraciones en el Congreso, ha argumentado que cuando uno no viene a los sitios es porque no quiere hablar, dialogar ni atender a los requerimientos y ha destacado que
Esas la actitud que se ha visto desde el principio en el presidente catalán, desde la conferencia de presidentes del pasado enero, en la que Puigdemont de la silla de Catalu que ha recordado el portavoz del gobierno que luego se le invitó al Congreso el pasado mayo para que explicara en la sede de la soberana nacional su pretendido referéndum y si quiere modificar el artículo 2 de la Constitución y que tampoco vino